charged either by big animal factories or by sewage treatment plants. A lot of people think they don't have to worry about their water supply because they go out and buy bottled water. Well, we have news for them. In fact, a lot of your exposure to many of the chemicals comes from the simple act of showering in them. So some of these more volatile pollutants come in through your skin. There are over 116,000 human-made chemicals. We have no idea how they interact. We are becoming experiments for these synthetic chemicals. And when the liver takes these chemicals out of our bodies, what happens? They get flushed down the toilet. And then they go into the aquifer. And then they go into our rivers and streams. We take the water from the rivers and streams and we put it into our public water supply systems and we're drinking it again. All those pharmaceuticals, all those cosmetics, all the stuff that's in there, you know what? It's changing the chemistry in our bodies and it's hurting us. We mustn't forget that these chemicals were designed for warfare. They are the ultimate weapons of mass destruction. Every one of them came out of the war system. Now they are in our drinking water. One of the most extraordinary examples of that is the most common pesticide sprayed in the United States, atrazine. Atrazine itself is an herbicide or a weed killer, and it's used on products such as corn. It is the #1 contaminant found in drinking water and groundwater and surface water. Initially, we were contracted by Syngenta, the makers of atrazine, and their interest was in trying to understand whether or not, so they said, whether or not atrazine could function as an endocrine disruptor, meaning could it interfere with hormones such as thyroid hormone, testosterone, estrogen. We found that atrazine had a number of effects, but most significantly, atrazine demasculized the exposed male frogs. I would even say chemically castrated. We went on to show that in addition to being demasculized, they were also feminized. So in other words, male amphibians would grow ovaries and even produce eggs. Fish show similar effects. Their sperm counts drop and they start to make egg yolk protein. Does that mean that atrazine is causing a global decline in sperm counts in men? Again, the experimental and the epidemiological data suggests that atrazine may play a very significant role. It's also associated with prostate cancer and some of the factors that produce atrazine, as well as with breast cancer and some studies that look at women whose water is contaminated with atrazine. When I first came to Platimada last year, my sisters were sitting alone, having persisted for a year to tell Coke to go home. What's happening here is that these women from all generations are being put off the land by Coca-Cola, which is across the road stealing their water, bottling their water, poisoning their land. Their wells are running dry, their food isn't good anymore, the water is impossible to bathe in. So these people have been in a sit-in like this for almost 2 years now. Every single day they quietly, with great dignity, come here and speak their truth to that power across the road. Nobody in this country, especially the poor, have the luxury to sit at a time when they could be working to make a living. And I know that if our sisters and brothers are sitting here day in and day out, it is with a reason. ഈ കമ്പനി വരാത്ത മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ വളരെ സുന്ദരമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല വെള്ളങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല പണി ഞങ്ങൾക്ക് പാടത്ത് പണിക്കല്ല പോകണം. പണികളൊക്കെ നല്ല പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കമ്പനി വന്ന ശേഷം തന്നെ കമ്പനി വന്ന് ഒരു 6 മാസം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റുകളൊക്കെ മാറിപ്പോയി. കുളിച്ചാലും തല ചുറ്റൽ, ആ കൈയും കാലൊക്കെ ഒരു വേദനയും കുടച്ചിലുണ്ട്.
പട്ടിയൊക്കെ ചത്തമാതിരി ഒരു നല്ല വൃത്തിയായിട്ട ചൂര് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. സമരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ രാത്രി സമയത്തെ വാട്ടർ ടാങ്ക് തുറക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ രാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ അത് വാരിക്കൊണ്ടുപോകും. അത് വളമാണെന്നും പറഞ്ഞ് കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Have to work harder to do something about this, because Coca-Cola and Pepsi and Nestle, let's not forget Nestle, is in communities. They're water hunters. They're hunting what's left of the purest water under the ground all over the world, and they're destroying communities in their wake, and they don't care. En búsqueda de nuevos espacios y suelo fértil, se destruyen los bosques. La mitad de los bosques a nivel mundial ya ha desaparecido y solamente el 30% de la superficie terrestre queda cubierto de ellos. La destrucción de los bosques sigue unas 10 veces más rápido que su crecimiento natural, aproximadamente 17 millones de hectáreas al año. Solamente en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Son 7 canchas de fútbol por minuto. Of our topsoil we've lost in the last 100 years. It's the problem of agriculture. It's the way we do agriculture now. If you look at the landscapes today, we have millions and millions of hectares of monocultures of one variety. One species, one variety. All these monocultures are actually going to collapse under climate change scenarios, especially in drought situations. Lo que predomina en este momento es la soja transgénica. La escala de la provincia de Córdoba, entonces entra a pensar qué está pasando con los suelos de Córdoba. The more we grow monocultures, the more vulnerable our systems are. The entire Brazilian rainforest is being cut down for expansion of soya. La triste realidad es que aquellas personas que están actualmente a mando de las empresas de las semillas y de los insecticidas y de los abonos químicos y en muchas partes de las mismas ministerios de agricultura son completamente tomados por la codicia y la irresponsabilidad. Nuestra tierra, nuestra madre tierra, está siendo extremizado. Ella no aguanta esto y lo vemos por todos lados. ¿Sabías que Monsanto es una empresa de semillas transgénicas a nivel global? Su negocio se diversifica también en herbicidas, plaguicidas, productos farmacéuticos y hormonas para el crecimiento de animales productores de leche. Sus productos son reconocidos como poderosos venenos que en el caso de los herbicidas causan graves enfermedades a los productores que los usan. En el caso de las hormonas, enferman e incluso causan la muerte al ganado. En el caso de los plaguicidas, son un atentado directo contra la naturaleza y el ecosistema al asesinar la biodiversidad por los métodos de cultivo propuestos por la empresa. En el campo farmacéutico, por ejemplo, han producido una de las más famosas y peligrosas neurotoxinas, el aspartamo, utilizado en bebidas light o de dieta, el cual está directamente relacionado con casos de cáncer, incluso cerebral. Monsanto obliga a los campesinos a usar sus semillas modificadas genéticamente, semillas Terminator, las cuales están diseñadas para destruirse después de un año y así dejar al campesino sin semillas para la próxima siembra. Monsanto destruye la biodiversidad al promover los monocultivos, los cuales son una de las principales causas de deforestación y de erosión de la tierra. Monsanto abusa en sus cobros,
y ha prácticamente monopolizado el negocio del cultivo en muchos lugares del planeta, a tal punto que, por ejemplo, miles de campesinos en India han sido acorralados hasta el suicidio o a la pérdida de sus tierras. Estas son algunas de las acciones que abanderan esta compañía, enemiga declarada del planeta Tierra y de nosotros, sus habitantes.